فمثلا عندنا the example may also support the point the writer is making. مثلا الكاتب عنده رأي أو point يريد يوضحه فيعطي example، يا أما يكون من كتاب أو من مجلة أو من فيلم. فالمهم أنه يعطي مثال للpoint of view اللي هو يريد يوصلها. فمثلا عندنا هنا a participatory public has been defining feature of American politics and historically a strength of the political system. هنا عندنا in general تكلم لما ينطي طبعا مو more in general، يعني هو أيضا خصص هنا American politics، يعني هنا انطى example حتى يدعم هذا الإكزامبل يعطي أكثر تفاصيل. فمثلا عندنا أليكس دي توكفول's classic twists on democracy in America 1966 stressed the participatory tendencies of Americans in contrast to European publics. فهنا انطانا العبارة وأيضا وثقها في article to Alex of Alex. Yes. أيضا عندنا هنا phrases to introduce examples. ممكن نستخدم phrases نستخدمها قبل examples، مثل for instance, for example with commas. Some car manufacturers, for instance Hyundai, now offer 5-year guarantees. هنا طبعا استخدمنا for instance حتى نعرف أو ننطي مثال أو ندعم الجملة اللي قبلها. فمثلا some cars manufacturers إيش دعمناها for instance وبعدين نطينا examples such as أو e.g. Many successful businessmen such as Bill Gates have no normal qualifications. هنا طبعا انطينا such as وممكن e.g. particularly or especially to give a focus، يعني هنا حتى نعطي focus على الموضوع مثل أو specification تحديد. ف certain master courses especially American ones take 2 years، يعني هنا especially حددنا يعني بصورة خاصة إنه American ones. A case in point for single examples، يعني إذا أعطينا example واحد نستخدم a case in point. A few diseases have been successfully eradicated. A case in one is smallpox. هنا راح ناخذ مجموعة من التمارين على نفس الموضوع. هنا المطلوب من عندنا add a suitable example to each sentence and introduce it with one of the phrases above. راح نستخدم واحدة من الفريزز اللي قبل شوي شرحناهم بالسلايد اللي قبله. فمثلا عندنا هنا a number of sports have become very profitable due to the sale of television rights. فهنا راح نخلي a number of sports كوما. طبعا هنا لما نخلي الفارزة للعبارة معناها انه الجملة بدون او مع هاي العبارة اللي بين الفارستين تنطي نفس المعنى، سواء انه شلنا هذه العبارة او خليناها العبارة او الجملة تنطي نفس المعنى، ما راح يصير خلل في معناها. فنخلي فارزة هنا for instance motor racing وفارزة هنا، بالدليل انه عندنا الجملة الاولى بدون هاي العبارة وهي معناها كامل، لكن هنا لما نعطي العبارة الثانية معناها انه نقدر نفصل هاي العبارة نوخرها او نرجع نخليها، ماكو مشكلة. for instance motor racing have become very profitable due to the sale of television right. فإحنا خلينا حددنا الموتور رايسنج. فهنا عندنا سبورتس بصورة عامة أنا بعرف سبورتس، لكن هنا لما نكون more specific ننطي for instance for example motor for instance motor racing.
هنا عندنا الجملة هاي راح نخلي لها أيضا عبارة من العبارات اللي قبل شوية أخذناهم. فمثلا عندنا some 20th century inventions affected the lives of most people. فمثلا هنا نخليها some 20th century inventions، نخلي هنا كوما such as TV and the internet، كوما أيضا بعدها affected the lives of most people. أيضا هنا كانت الانفنشنز بصورة عامة، لكن احنا حددنا two inventions TV and internet، يعني حددنا بصورة خاصة شنو الاختراعات اللي أثرت في العالم. Lately many countries have introduced fees for university courses. Lately many countries, for instance China، يعني احنا عندنا many countries in general، بعدين انطانا for instance China have introduced fees for university courses. أيضا هنا عندنا practice. Study the following text and added examples from the books where suitable using one of the introductory phrases into above، يعني بالإكسرسايز اللي قبله. العبارات اللي راح نستخدمها هذه وراح نخلي قبلها for instance for example such as e.g. فمثلا عندنا هنا free delivery or discounted prices، bookshops, clothing and footwear, books and music. Many supermarkets offer delivery services for online customers. عندنا هنا الباراجراف، راح مباشر نروح للحل هنا. فهنا عندنا widespread use of the internet has led to a major change in shopping habits. It is no longer necessary to visit shops to make routine purchases. هنا تقدرون تتابعون بالكتاب. هنا عندنا هنا مثل purchases for online customers. احنا هنا راح نحدد انه السوبر ماركتس اللي نخصص انه هي السوبر ماركتس. For example نخلي قبلها many supermarkets offer delivery services for online customers. احنا مثل ما ذكرنا سابقا for examples نستخدمها في العبارة اللي بعدها تكون جملة، يعني فيها فعل وفاعل، لكن قلنا such as بعدها كلمات، يعني مو phrases، يعني كلمات أو phrases، لكن ما تكون جملة إنه فيها هنا مثل هنا supermarkets offer delivery services، ما تكون فيها فعل وفاعل. With more specialized items such as، هنا انتبه هنا خلينا such as specialized ننطي أكثر يعني تخصص، خليناها بين items and internet، وأيضا خلينا كوما such as هنا أيضا خلينا مع for example مع كوما، لأن هو مطلوب إنه مع كوما. for example for instance for such as مع كوما. items such as books and music. Internet retailers can offer a wider range of products than bricks and mortar shops. They can also provide extra incentives to customers, for instance free delivery or discounted prices. أيضا هنا خلينا فارزة for instance، قلنا فقط إذا for example هي بعدها جملة، نلاحظ هنا free delivery or discounted prices. In addition to the convenience of not having to visit a real shop, as a result certain type of store e.g. bookshops، هنا خلينا AG أو IE بين قوسين between two brackets are disappearing from the high street. Other products however
For instance, clothing and footwear appear to require personal inspection and approval, and in addition يعني انه require تفتيش او انه موافقة من الاشخاص، خصوصا مع الملابس، يعني مو مثل الكتب او الاشياء الاخرى فتتطلب inspection and approval. And in addition, many people enjoy the activity of shopping. So it seems unlikely that the internet will completely replace the shopping center. فهنا استخدمنا for example. لما شفنا هنا عندنا عبارة أو جملة، مثلا هنا هاي الجملة كاملة فنستخدم قبلها for example. مثلا books or example books and music ما استخدمنا example. مثلا نقدر نستخدم such as for instance. clothing and footwear أيضا ممكن نستخدم such as or for instance. لكن إذا عندنا مثلا example واحد نقدر نخلي between practice نستخدم أو عدة examples between يعني بيناتهم commas نقدر نستخدم such as e.g. أو ie يعني for instance. هنا أيضا استخدمنا for instance نقدر نستخدمها و such as. لكن فقط ناخذ بعين الاعتبار إنه إذا عندنا جملة نستخدم قبلها for example. أيضا إذا استخدمنا e.g. أو ie نخليها between practice. مثل such as ما نخليهم بين practice بين قوسين، لكن فقط e.g. أو ie نخليهم بين practice بين قوسين. احنا عندنا ايضا موضوع restatement، يعني راح نعيد الصياغة. Another small group of phrases is used when there is only one example. A practice may also be used for this process. This is a kind of restatement to clarify the meaning. مثلا راح نستخدم إعادة صياغة مثل كلمة، مكان مثل ما نقول for example نقول namely مثلا. فمثلا هنا عندنا the word sliding gold yes لحظة yes the word sliding gold producer namely. مثلا ما نقول for example نقول namely South Africa has been faced with a number of technical difficulties. فمثلا هنا استخدمنا namely. هنا عندنا راح ناخذ تمرين على restatement. Add a suitable phrase from the box below to the following sentences to make them clearer. يعني عندنا هنا عبارات غير واضحة راح نضيف لها example من البوكس اللي عندنا هنا. نستخدم أيضا هالعبارات restatement نقدر نقول in other words. مثل بدل ما نقول for example مثل in other words namely that is to say أو نقول EI أو vise very formal. هنا VIZ أو vise namely يعني معناها namely أو that is to say أيضا هذا المعنى مالتها فقط للتوضيح. فمثلا عندنا هنا the company's overheads doubled last year. هنا العبارات اللي راح نستخدمهم، وهنا الريستيتمنت راح نتوجه مباشر للحل. فعندنا الكتاب نتبع the company's overheads. هنا حتى نوضحها in other words the fixed costs doubled last year. فهنا إذا لاحظنا إيش خلينا in other words the fixed costs خليناها هنا في منتصف العبارة أو الجملة حتى تكون أكثر وضوحا. أيضا خلينا الكومة هنا حتى نشير إنه نقدر نشيل هاي العبارة ونقدر نخليها ما يأثر بمعنى الجملة، على الرغم هي بيها معنى لكن إحنا لما نضيف هاي العبارة تكون أوضح.
Yes, the Roman Empire خلينا بين قوسين هنا، مثل ما بدل ما نقول يجي يعني for example أو such as، خلينا مباشر الرقم لسنة 27 BC 476 AD was a period of autocratic rule. فهنا عندنا خليناهم بين قوسين، ننتبه هنا إذا عندنا numbers نخليهم بين قوسين. The Indian capital namely New Delhi، يعني هنا نقول for example namely has a thriving commercial center. كيف هنا خليناها في المنتصف، أيضا ممكن نشيلها. أيضا هنا الأقواس بعبارة أنه نقدر نخليها العبارة ونقدر نشيلها. Survival rates from the most common type of cancer EI breast cancer are improving. هنا أيضا طينا kind of the cancer. Yes, participation rates in most democracies are in decline. That is to say fewer people are voting. احنا ايضا خلينا الاكزامبل في نهاية العبارة، لان هنا كان الشرح انه الجملة واضحة، لكننا اعطينا السبب لماذا. مثل participation rates is most democracy are in decline. That is يعني انه to say او to give reason. هنا ايضا عندنا توضيح في اي الفرق بيناتهم. stand for ECA يعني هاي اللاتين، or that is يعني مثل انه معناها that is، and is used in front of a word or phrase that restate what has been said previously. مثلا استخدمناها حتى انه نوضح او نعطي example للجملة اللي ذكرت قبلها. That statement is meant to clarify the earlier statement. هي يعني نستخدمها حتى نوضح الستيتمنت اللي كانت قبلها. EG stands for example، هنا اللاتين great yeah اللاتين and means for example. EG يعني نعني بها for example is used before an item or list of item. انتبهنا item or list of item that stand as an example of a category or things stated earlier. فهنا نستخدمها حتى نوضح العبارة اللي قبلها. وهنا إذا كنا نستخدم مثل category أو مجموعة من الكلمات مثل هنا استخدمنا مثل مجموعة من البوك شوبس. okay. فمجموعة من الكاتيجوري أو جزء من مجموعة استخدمنا. هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم، إن شاء الله يا رب تكون واضحة.